Good evening. How are you? Good evening. I'm fine. How are you, sir? I'm also fine. Thank you for asking. I am Abubakar Siddiq Parvez. Will be taking a while speaking test. What's your full name? My full name is Nilufa Yasmin. You may address me Nilufa, which is my first name. Okay. So in this IELTS speaking test, there are three parts, and before each of the parts starts, I will instruct you. And now I will start for speaking part one. So, what do you do? Are you a student or do you work? Uh, I'm working as a teacher in Kanis Fatima Girls School and College, which is located in Manikon. All right. So, do you enjoy your job? I love my job because I can work with children. They are very friendly, and I can cooperate with them most of the time. Right. So, where do you want to see yourself in your job after 5 years? I think I should be promoted because I think I have the confidence and the enthusiasm and the quality to be promoted. All right. Is there any problem do you face in your workplace? Uh, Honestly, my school students, they are very friendly. But sometimes, yes, I think when I usually get some arrogant student that I might have to handle it with calm and peace. That time I think I face some little bit problem. All right. And how about the relationship among the colleagues where you are working currently? Honestly, I think I won't get this type of colleague in other place or in any other place in the world because they are very helpful and whenever I be in any problem, they always beside me and they always try to help me out from that situation. All right. So let's move to another topic now. In this house speaking part one, I would like to ask you some questions about being alone. Do you like to be alone? It depends. When after doing long shift work, I love to be alone, where I can spend some quality time with by myself, and I can spend my time with according my wish. And most of the time, I love to be in crowd or other people. Okay. So what do you do when you are alone? Whenever I love to listen sad song. I don't know why I love to listen sad song because that time I feel I am in peace and I feel calm, and I also unwind my stress through this. Okay. Do you like to spend time with your friends or just stay at home on your own? As I mentioned earlier, it depends. When my mood is fresh, I love to spend my time with my friends, especially with my university friends, where I can spend quality time. I can go with them in cinema. I can also go with them in park, where I have the most precious time with them. And on the other hand, when I become stressed, I love to stay at home and want to spend time alone. Which situations lead you to stay alone? Mostly when I feel stress, especially work stress. And I think sometimes when I feel bored with my work or with my relationship with my family members, that time I love to stay alone. And what kind of problems do you face when you stay alone? Sometimes I feel like what to do. I couldn't decide. When I become alone, I think that I should listen music or I should watch movie. How can I
how can I be calm in that situation? That is the problem. All right, that is the end of our speaking part one. So now we will move to our speaking part two. First, make sure that you have pen and paper in front of you. Do you have those things? Yes, sir, I have. All right. So I'm going to take you to speaking part two, where I'll be showing you a cue card on my computer screen, and you'll be given 1 minute for making notes. Okay. So let's go. Okay. Uh, Let me know if you can see the screen. Can you Yes, see the sir. screen? Yes, yes. Okay, so give me 1 second. There is a rule, so I have to apply it Okay. before you start. All right. So there is a timer on the corner, so your time starts for 1 minute. Okay. Okay. All right, your 1 minute time is over. So are we ready? Yes, sir. Okay. Uh, Give me just 1 second time. I'm opening another screen. I need to open the timer. Okay, I got it. So try to speak for at least 2 minutes, but remember one thing, you shouldn't stop unless I stop you. I will remind you when to stop, okay? You can start now. Okay. In day-to-day life, I usually use a lot of things. Some of them are related to technology, and some of them are analog. Here I would like to talk about a device that I have used when I was at the university. It was in 2011 when I was the student of for the first year. I was first year fresher, so I I may not a lot of things that I should know at that moment. When I was preparing for an assignment, I felt like I didn't know a single thing that I could do in my laptop because I couldn't use laptop. Um, in my college life, I didn't need to know how to use laptop, but at the university, it requires preparing assignment or other things. For this reason, when I came to know that I should learn about new technology like the using laptop, uh, my some of my friends along with my younger brother came to me and they helped me a lot to learn the procedures. And when finally I could use it, I have completed an assignment that I have submitted. When I get the result, I was over the moon as I got A plus on that assignment through the help of my brother and my friends. On top of that, using a new technology, it is first time it may be difficult, but if someone be there to help you or to go through this procedure, it may become easier for that person. So I think I should say I am lucky enough that I have that type of people in my Thank you. life Thank who you. help me a lot. Thank Um, you. Thank you. Your time is up. Thank you. You have covered the time. So as we have done
our speaking part 2. We are going to the screen again. So we have done our speaking part 1 and 2. So now this is time for our speaking part 3. In this part 3, now I would like to ask you some general questions. Just link to the cue card I have given you. My first question is, what is the best age for children to start computer lessons? I think there is no age limit. Anyone can learn. Nowadays, we can see that a newborn baby, just like I can say the adolescents. I can say the children, the age 2 to 3, they can easily use laptop or other electronic device at their home. They usually watch a lot of videos, short videos, cartoons. They don't need anyone to teach them to run it, because they just learn it by watching their elders or superiors, I can say. So I think there shouldn't be any age limit to learn any electronic device or using any electronic means. Okay. Do you think that schools should use more technology to help children learn? I think nowadays it's happening. Most of the schools are using multimedia classroom. They are using internet on their classroom, and even some school and university, and I can say even college, they are using laptop to teach their students. Though they are taking the class face to face, they also use electronic device and technology. Yes, I think even yes, in terms of Bangladesh, they should use more technology. All right. Do you agree or disagree that computers will replace teachers one day? Uh, I think in certain time, computer can help us, but it's not possible to completely replace teachers by computer. For example, I can say ChatGPT is helping so many, but even though it is helpful, but also we need teachers to guide us, to instruct us. All right. How much has technology improved how we communicate with each others? In the past, people may talk face to face, and they also can write letters, but nowadays it's more convenient and easier to use to make conversation or to communicate with others, even though they are staying on the other side of the world, through internet, through electronic media or device, I can say. So I think nowadays it makes our life comfortable and convenient. Okay. That wasn't easy in the past. Do you agree that there are still many more major technological innovations to be made? Honestly, I believe it. The researcher and the inventors, they are working to make our life more comfortable. Though we are leading the life of 21st century, but yes, I think they are trying to make our life easier. And yes, in future, I think there are a lot more things that are yet to come to our life, which will help our life in future, I can say. Can you give one or two or any kind of example related to this? Nowadays, like we can communicate with uh, our relatives or friends who are staying in the other part of the world. But I think in future it will more helpful. Even we can feel them by touch with the help of internet. Maybe the innovator, they are trying to make something like this. Even I can say Elon Musk, the great inventor who is trying to send the people in Mars. Maybe it will be possible in future. Could you suggest some reasons why some people are deciding to reduce their use of technology? Uh,
if I say like the student, the young generation, nowadays they are using internet tremendously, I can say. Like if a student use mobile phone for 5 to 6 hours a day, then how can they manage their time for their study? That's why I think the students who use internet or mobile phone most of the time in their daytime or day-to-day daytime, I think they should cut their using a mobile phone and internet session, which will help them to study, and they can even use their cognitive skills on the other part, or some creative work. All right. Thank you very much. That is the end of the speaking test. So Okay, thank you. I'll take few seconds before I check all of these. Then I'll try to give you short feedback with a probable score based on your performance. All right. So I don't think that there are some times needed to be allocated to give the feedback. I have made some notes. আচ্ছা বাংলাতে দিয়ে দিই। তো এখানে আমরা তো Okay, জানি sir. যে আমাদের স্পিকিং এ 4টা প্রধান মানদণ্ড আছে: ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স, প্রনাউন্সিয়েশন, জি। ভোকাবুলারি, লেক্সিক্যাল রিসোর্স বলা হয় যেটাকে আর কি, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসিস। আচ্ছা, তো ফ্লুয়েন্সিতে যদি আমি শুরু করি, তো আপনার যে প্রশ্নগুলো উত্তর দিয়েছেন, প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা ঠিক আছে, যতটুকু তথ্য দরকার অ্যাজ অ্যান এক্সামিনার, যতটুকু আমার দরকার ফর মাই স্যাটিসফ্যাকশন টু গিভ স্কোর, মার্কস দেওয়ার জন্য যতটুকু দরকার, আমি মনে করলাম যে না ঠিক আছে, যে টু দ্য পয়েন্ট আনসার গুলো দেওয়া হয়েছে, ইরেলেভেন্ট কোনো ইনফরমেশন অ্যাড করা হয়নি। আচ্ছা, যদিও সেলফ রিপিটেশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে, মাঝে মধ্যে একবার দুইবার হয়েছে, এগুলো আসলে কাইন্ড অফ নর্মাল থিং যেটা আমরা ধরে নিই। আচ্ছা, মাঝে মধ্যে কানেক্টর ইউজ করছেন অন টপ অফ দ্যাট, বাট, তারপর হচ্ছে গিয়ে আরো কিছু ক্ষেত্রে সবকিছু তো আমরা নোট করি না, মেজর জিনিসগুলো নোট করি। তো কানেকশন ছিল, তো ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সে গুড, এভারেজলি স্যাটিসফাইড। যদিও পার্ট 3 তে আমার কাছে মনে হলো যে যেমন লাস্টে যে প্রশ্নটা, could you suggest some reasons why some people are deciding to reduce their use of technology, সেক্ষেত্রে আপনি এখানে প্রশ্নটা করেছে আসলে সিচুয়েশন নিয়ে, কেন অনেকে টেকনোলজি কম ব্যবহার করার জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আপনি দিয়েছেন কিন্তু পরামর্শ যে স্টুডেন্ট এটা করা উচিত। হ্যাঁ, উত্তরটা ভুল না, পুরোপুরি ভুল না, তবে আনসারটা অনেকটা পরামর্শমূলক হয়ে গেছে। এটা কিন্তু সিচুয়েশনাল প্রশ্ন ছিল, যে সিচুয়েশনটা কেন এটা ঘটছে। সো ইউ কুড হ্যাভ সেড দ্যাট, ওই যে আপনার উত্তর ঠিক আছে, কিন্তু জাস্ট অ্যাঙ্গেলটা একটু হয়তো বা চেঞ্জ করলে আর একটু রিলেভেন্ট হতো। সেটা ইররিলেভেন্ট আমি বলছি না। আর মার্কস, যদি আমরা তো বসে আছি এখানে মার্কস কাটার জন্য, আপনি একটা ফল্ট করবেন আর একটা, সেক্ষেত্রে আমরা মার্কস কাটবো। আর এটা হচ্ছে কি, আপনি তো এখানে জি স্যার। টেস্ট দিচ্ছেন সেই কারণে যে আমার মার্কসটা কোথায় কাটা যাবে এটা যেন কাটা পড়ে, যাতে ফাইনালি গিয়ে আমি এই ভুলটা না করি। আচ্ছা, জি স্যার। তারপর হচ্ছে কি সেক্ষেত্রে যেমন স্যার আমি কি কি টাইপের অ্যান্সার দিতে পারি ওই কোশ্চেনের এটা পরিপ্রেক্ষিতে? এইভাবে দিতে পারতেন যে কেন ডিসাইড করছে, এটা হচ্ছে কি যেমন আপনি বলতে পারেন সায়েন্টিস্ট এন্ড রিসার্চার্স দে আর জাস্ট কনসার্নিং শোয়িং देयर কনসার্নস অ্যাবাউট দ্য ব্যাড ইফেক্ট অফ ওভার ইউজিং টেকনোলজি, এটা বলতে পারেন। ফর এক্সাম্পল, তখন আপনি এই উদাহরণ দিতে পারেন, লেটস টক অ্যাবাউট প্যারেন্টস, nowadays it is seen that children are using electronic devices for long hours, and which is affecting or becoming detrimental to their health. এই যে detrimental to what ইউজ করলাম আর কি, যদি আপনার ভোকাবুলারি সেকশনে পরে কথা বলছি। So that can be one reason that the guardians or the superiors, they are much aware about the health of their children. Another thing is the ওই যে আগে বললাম রিসার্চার, আমি দুটো পার্ট করে দিলাম, একটা রিসার্চাররা কি বলেছে আর প্যারেন্টসরা কি বলছে। তো এটা ব্যাড ইফেক্ট হচ্ছে, এই জন্য তারা এখান থেকে ডিসাইড করছে যে এই যাতে এই সমস্যাগুলো আমাদের না হয়, প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা হচ্ছে, মানে হেলথ প্রবলেম হচ্ছে, এটা কারণ হতে পারে। তো আপনার আনসারটা বলছি না যে ইররিলেভেন্ট, কিন্তু যদি আপনি সিচুয়েশনাল কথাগুলো ব্যাখ্যা দিতেন পরামর্শ না দিয়ে, তাহলে এটা হয়তো বা আরেকটু সুন্দর হতো। আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রসঙ্গ ঠিক আছে এটা বলছি, কিন্তু একটু কোয়ালিটি একটু দুর্বল হয়ে গেল এই জায়গার কারণে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে কি আরেকটা প্রশ্ন আমি বলি, হাউ মাচ হ্যাজ টেকনোলজি ইমপ্রুভড হাউ উই কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার্স। তো এখানে প্রশ্নটা ছিল কিন্তু, স্যার আমার সাউন্ডের জন্য মেবি আমি আরো বেশি মিস করে ফেলছি, আপনি যখন কোশ্চেন করছেন অনেক ক্ষেত্রে you আমার have the দেখা chance গেছে to যে আমি you have the chance to ask me to repeat the question. আপনি বলতে পারতেন যে স্যার প্রশ্ন রিপিট করেন, ডাজন্ট ম্যাটার, এটা আসলে সমস্যা না। 4 নম্বর যে প্রশ্ন করেছিলাম পার্ট 3 তে, হাউ মাচ হ্যাজ টেকনোলজি ইমপ্রুভড হাউ উই কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার্স। তো এখানে আপনি
কমফোর্টেবল লাইফটা নিয়ে একটু ফোকাস করেছেন, যেটা আমার মনে হলো যেটা না বললেই হতো, আপনি জাস্ট কমিউনিকেশন দিক দিয়ে একটু ফোকাস করতেন, বিকজ দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ অ্যাবাউট কমিউনিকেশন। এখানে প্রসঙ্গ ছিলই কমিউনিকেশন। আপনি বলতে পারেন, এইটা বলতে পারেন যে আমরা আসলে দ্য way we used to communicate earlier, that was totally based on physical communication, but now we are making communication virtually. uh, but it has become easier compared to the past. Doesn't matter whether you are staying in the United States of America, you are capable of making connection sitting just in Bangladesh. সেটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারেন, মানে কমিউনিকেশন যত আপনি প্রসঙ্গের দিকে স্টিক থাকবেন তত বেশি মার্কস পাবেন। কারণ ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন, বাদ বাকি সবকিছু হচ্ছে নন মেজর। মেজরটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেশন। এটা ঠিক থাকলে যে কেউ একটা মোটামুটি একটা স্কোর তুলে নিয়ে আসতে পারবে, যে কেউ। আচ্ছা, তো আমরা কনফিডেন্স লেভেলটা আমার ভালো লেগেছে, কারণ এখানে আপনার কখনো যেহেতু ইন্টারনেটের মাধ্যমে দিচ্ছেন, নেটওয়ার্ক মাঝে মধ্যে ডাউন হয়, এটা স্বাভাবিক, বাট কনফিডেন্সে কোনো ডাউন দেখা যায়নি। যদিও কনফিডেন্সের উপর আলাদা কোনো মার্কস নেই, কিন্তু কনফিডেন্সটা হচ্ছে কি আপনার এক্সপ্রেশনে বোঝা যাবে যে আপনার কোনো মুখস্থ কথা বলেনি, সবগুলো আপনার ন্যাচারালি কথা বলেছেন। সো ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্সের দিক দিয়ে এই হচ্ছে কি আপনার অবস্থা। প্রনাউন্সিয়েশন আপনি কিছু জায়গায় আমার মনে হলো মিস্টেক করেছেন, যেমন প্লেস বলেছেন, এটা হচ্ছে প্লেস। আপনি বলেছেন প্লেস প্রেশিয়াস, জি প্লেস হবে। আর যে বলেছেন প্রেশিয়াস, এটা হচ্ছে প্রেশাস, নট প্রেশিয়াস। আবার বলছেন ফেস টু ফেস, এটা হচ্ছে ফেস precious টু ফেস, ফেস টু ফেস। আচ্ছা, তারপর বলছেন face নাও to এ face ডেজ, place নাও এ ডেজ where না, এটা হচ্ছে days নাও এ ডেজ, নট নাও এ ডেজ। সো প্রনাউন্সিয়েশনে days এই মাইনর nowadays এগুলো হয়েছে, যদি এগুলো খুব বড় মিস্টেক না, তারপর nowadays okay আচ্ছা। সো প্রনাউন্সিয়েশনে এই ইয়ে ছিল, বাদ বাকি মোটামুটি ঠিক আছে। আর আমরা আসলে মেবি স্যার আমি মিস্টেক করেছি এই এর উচ্চারণটাতে, মানে এই উচ্চারণটাকে আমি এ একটু বলে ফেলছি। বলে ফেলেছেন, এখানে একটু বাঁকানো লাগে একটু। জি আচ্ছা, ভোকাবুলারি সেকশনে yes ঠিক আছে, ছিল কোঅপারেট, এনথুজিয়াজম, অ্যারোগেন্ট স্টুডেন্ট, কোয়ালিটি টাইম, কাম, তারপর হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ক স্ট্রেস, রিকোয়ার্ডস অ্যালং উইথ প্রসিজার, তারপর হচ্ছে গিয়ে ওভার দ্য মুন, গো থ্রু, এজ লিমিট, সুপিরিয়র, ইনস্ট্রাক্ট, কনভিনিয়েন্ট, ট্রিমেন্ডাসলি, কগনিটিভ স্কিল, ক্রিয়েটিভ, এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেছেন। তো এখানে ট্রিমেন্ডাসলি ওয়ার্ডটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে যখন আপনি স্পিক করেছেন, আমি জাস্ট নোট করে রেখেছি যে ট্রিমেন্ডাসলি ওয়ার্ডটা আপনি আমার মনে হলো যে জোর করে ব্যবহার করেছেন। ইয়েস স্যার, একটা মনে জোর হয় করে। আপনার ওই লিস্ট থেকে শিখেছিলাম একটা ইউজ করা দরকার, না, ইউজ আমার করে লিস্টে দিয়েছি। সম্ভবত ট্রিমেন্ডাসলি ছিল না, অন্যটা ছিল, যাই হোক তারপর আপনি দিয়েছেন, ওকে আচ্ছা ফাইন। যাই হোক না, আচ্ছা, এটা দিয়েছেন, এটা খুব ইয়ে হয়নি, আহ, আপনার অর্থটা নষ্ট করেনি, তবে বোঝা গেছে যে এটা আপনি চাচ্ছিলেন জোর করে দিয়ে দিই, দিয়ে দিয়েছেন আর কি, ওকে ফাইন। ওকে ওকে ইউজ আচ্ছা, করবো না এরপরে থেকে যদি প্রবলেম হয়। সো ভোকাবুলারি সেকশনে আমি মনে করি যে আপনি মোটামুটি সফল আছেন। লেটস টক অ্যাবাউট গ্রামার। এখানে কিছু বেসিক গ্রামারের মাঝে মধ্যে একটু মিস্টেক হয়েছে, যেমন ধরো আপনি বলেছেন দে অলওয়েজ বিসাইড মি, না এটা হবে দে আর অলওয়েজ বিসাইড মি, দে আর এখানে অক্সিলারি ভার্বটা মিসিং। আচ্ছা, আই মে নট নো, এখানে টেন্সে ভুল করেছেন, যেমন আপনি পার্ট টু তে যখন আপনি একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে কথা বলছিলেন, ল্যাপটপ প্রথমবার ইউজ করেছেন, তো আই মে নট নো বলেছেন, এটা হচ্ছে যে আই ডিড নট নো। পরে আবার ঠিক করেছেন, অন্য বক্তব্যগুলোতে আবার ডিড নট নো বলেছেন। এটা মে হবে না, এটা কারণ ফিউচার ইন্ডিকেট করছে, তো আই ডিড নট নো অথবা আই উডন্ট নো, এটা যদি দিতেন তাহলে ওটা হচ্ছে টেন্সের কোনো ঝামেলা ছিল না। তাহলে আই ডিড আই নট, উড আই উডন্ট নো ডোন্ট অথবা আই নো, ডিডন্ট, আই উডন্ট নো হাউ টু আই ইউজ, উডন্ট নো, হ্যাঁ আই উডন্ট নো অথবা আই ডিড নট নো হাউ টু ইউজ ল্যাপটপ। সো এটা বললে হয়ে যেত। ওকে আই ডিডন্ট, ওকে আই পরে ডিডন্ট কিন্তু নো। বক্তব্যের পরবর্তী অংশে কিন্তু আপনি যতটুকু আমার মনে আছে সবগুলো বলেছেন, বা বারবারই আপনি ডিড নট নো বলেছেন, ঠিক আছে, কিন্তু ওইখানের শুরুতে আপনি মেয়ে, কারণ আপনি যে মিস্টেকটা করেছেন এটা কিন্তু রিভার্স হবে না, ওটা থেকে যাবে, আর ওইটা অনুযায়ী আপনার মার্কসটা আমার ইয়ে করা হবে। তারপর বলেছেন সিঙ্গেল থিং, এটা হবে থিংস বলেছেন, আপনি হবে সিঙ্গেল থিং, আপনি বলেছেন সিঙ্গেল তো একটা, তাহলে থিংস হবে কি হবে, সিঙ্গেল থিং হবে, বলেছেন থিংস। আচ্ছা, আরেকবার বলেছেন আই হ্যাভ কমপ্লিটেড, না এটা হবে আই হ্যাড কমপ্লিটেড, আপনি ইউ ইউ ওয়ার টকিং অ্যাবাউট সামথিং দ্যাট হ্যাপেন ইন দ্য পাস্ট, অতীতে ঘটছিল সেটা নিয়ে কথা বলছিলেন। আর আপনার ল্যাপটপের ঘটনাটা মনে করে দেখেন, এটা স্যার কিন্তু ঘটনা ছিল পাস্ট টেন্সের। এই কিউ কার্ড, স্যার কিউ কার্ড যেটা আসছে সেটা টোটালি নিউ, না, মেবি উই আই ডোন্ট, আই হ্যাভ নেভার ডান ইট। okay, as an examiner I will not be caring about that whether the topic is new or old for you, এটা আমার দায়িত্ব না। ইটস আপনার, ওকে। কারণ আপনার এক্সামিনার ভেরি ক্লোজ। আর জানেন অনেকদিন পর কিন্তু এই অনলাইনে স্পিকিং নিচ্ছে, আগে কিন্তু নেওয়া হয়নি, লং টাইম নেওয়া হয়নি, কারণ আপনার পরীক্ষা আরেকজনের পরীক্ষা, এই জন্য আর কি অনেকদিন পর নিচ্ছে, টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম হয়ে যায় এই জন্য। তো আজকে বেশি একটা হয় নাই। আচ্ছা, এক জায়গায় বলেছেন আই থিংস, সো এই এই যে ভুলগুলো, এটা কিন্তু আসলে ভুল, আপনি জানেন যে আই থিংস কখনো হয় না, এটা আই থিঙ্ক হয়।
তো এটা ভুল হয়েছে কেন? ওই যে মাঝে মাঝে যে আমরা সাবকনসিয়াস হয়ে যায়, অন্যমনস্ক হয়ে যায় তখন, বা কন্ট্রোল রাখতে পারি না তখন কিন্তু হয়। আচ্ছা, সো আমি মনে করি ওভারঅল এই পারফরমেন্সে মোটামুটি ভালো। এখন আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে এই যে পারফরমেন্সের পরে আপনি কি মনে করেন যে আপনার স্কোরটা কিরকম দেওয়া উচিত এজ এন এক্সামিনি, আপনি কি বলবেন যে স্যার আমাকে এত দেন, কত দিতে বলবেন? দেখি, 6.5. না একটা বলেন। I deserve 6, but I performed like I should get 6. আমি 6.5 দিব আপনাকে। আম, কারণ এই সব এরকম পারফরমেন্সের মিনিমাম 6.5 আসে, মিনিমাম। কারণ আপনার ইয়েটা ওভারঅল Allah, পারফরমেন্সটা হচ্ছে গিয়ে Alhamdulillah. ন্যাচারাল যে ওয়েটা আছে, এখানে আপনি আর্টিফিশিয়াল কোনো হেল্প নেননি, ঠিক আছে। যে ভুল তো হবে, এই জন্যই তো আমরা 2.5 কেটে দিয়েছি। তো এই পারফরমেন্সে মিনিমাম 6.5 আসে। তো আহ, আহ, একটা জিনিস বলে রাখি, যারা অনেকে আসলে মার্কিং এর যে মিস্টেকটা অনেকে করে, কারা বলতে এক্সামিনার না, আমরা যে স্টুডেন্ট যারা আছে, ধরেন আমরা এই যে স্পিকিং টেস্ট গুলোর সময় আমরা ইউটিউবে দিই, ফেসবুকে দিই, অনেকে কমেন্ট করে সার্চ স্কোর বেশি দিয়ে দিয়েছেন। তো এটা বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা যে স্কোরটা পাই, প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে কি আমার ফ্লুয়েন্সি ঠিক আছে কিনা। এখন ফ্লুয়েন্সি জিনিসটাই তো আমরা অনেকে বুঝি না। আমরা মনে করি যে কেউ ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বললো বা আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বললো, সুতরাং তাকে একটু স্কোর বেশি দেওয়া উচিত। বিষয়টা আসলে এরকম না। বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে সে প্রসঙ্গের সাথে যতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, অহেতুক কথা না বলে, এক্সামিনারের সময় নষ্ট না করে। অনেকে আছে না যে স্যারকে থ্যাঙ্কস দিতে দিতে প্রত্যেকটা প্রশ্নে থ্যাংক ইউ স্যার, নাইস কোয়েশ্চেন, ইটস এ ট্রিকি কোয়েশ্চেন, আছে না, যে অনেক ইন্ট্রোডাকশন দিতে দিতে এক্সামিনারের সময় নষ্ট করে। অনেকে আছে যে আনসার শুরু করতেই লেট করে। এগুলো হচ্ছে গিয়ে এক্সামিনারের সময় নষ্ট করার কারণে। তো এই ফ্লুয়েন্সিতে কিন্তু, ফ্লুয়েন্সি সেকশনে কিন্তু এগুলো ইফেক্ট পড়ে। তো আপনি আনসার গুলো দিয়েছেন ন্যাচারাল। সো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, আমি তো আবার এক্সপার্ট না, আমি হচ্ছে গিয়ে একজন লোকাল টিচার। তো আমি আমার স্টুডেন্ট, আমার জাজমেন্ট হচ্ছে কি স্টুডেন্টের মাধ্যমে। সো আপনি এই পারফরমেন্স যদি আপনি এইভাবে, এখন আমি জানি না তো ফাইনাল পরীক্ষায় আপনি কিভাবে পারফরমেন্স করবেন, আমি তো জানি না। এমনও তো হতে পারে ওই দিন আপনার স্ট্রেস বেড়ে গেছে, এটা হতে পারে। এমনও হতে পারে আপনি আরো ভালো করেছেন। তো আজকে আপনাকে স্ট্রেসফুল পাওয়া যায়নি, এই জন্য দেখেন আপনি অ্যাক্টিভলি কথাগুলো বলেছেন। ফাইনাল পরীক্ষা এটা মনে, কারণ আপনি আমাকে চিনেন, আমি আপনার টিচার হিসেবে হয়তো ইজি ফিল করেছেন। ফাইনাল পরীক্ষা কি করবেন জানি না, কিন্তু যদি কেউ ইজি মাইন্ডে যদি মনে করে যে না আমি 25,000 টাকা দিয়ে এই রেজিস্ট্রেশন করেছি, এটা ভুলে যাই, আমি এটা মক টেস্ট দিচ্ছি, তখন কিন্তু তার ভিতরে একটা ইয়ে কাজ করে। আর যখন স্পিক করবেন, আমি প্রায় সময় স্টুডেন্টকে বলি যে আপনি স্পিক করার সময় আপনি নিজের কথাগুলো নিজে শোনার চেষ্টা করবেন। কারণ এই যে ওই একটু আগে যেটা বলেছি, আই থিংস বলেছেন, এটা আপনি জানেন যে আই থিংস কখনো হবে না, এটা জেনেও ভুল করেছি, তার মানে আমি আমার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কন্ট্রোল করিনি। তো যখন আপনি স্পিক করবেন, ধরুন আমি নাও লেট মি হ্যাভ ফিউ ওয়ার্ডস বিটুইন ইংলিশ। সো whenever I say something to someone, I have to be focused. I do not need to remember what is happening in my house and what is going to be happen next day in my office. Okay, I should be focusing only to the content right now I am discussing about. So if I have the full focus, then there are more Yes, sir. less likely to make mistakes. Okay, I am also making mistakes. It doesn't matter whether I'm teacher or someone else. I'm also making mistakes because I'm a learner. I'm also learning, and I'm not a nine band scorer. So I'm everybody makes giving, mistake. I'm giving any interview through, Sorry, sorry. I didn't get you. Network is not working well. কিছু একটা বলেছেন আপনি। Uh, yes, sir, my network is poor. Sir, this, sir, I wanted to say, like I am giving the interview. It is the first time um, virtually, শোনা যায়নি, আপনার কথা because শুনে। in the past when I was a student in I never done any type of interview. Sorry. নেট চলে গিয়েছিল, এখন শুনতে পাচ্ছেন? নেট নেট চলে গিয়েছিল। Next time, before using or before giving an interview, inshallah, I'm going to use the data in mobile phone or computer. ইটস I ওকে। am not going to give an interview through this internet. আমি আমি নিজেও ডাটা ইউজ করছি। আর যাই হোক, যেটা বলতেছিলাম যে স্পিকিং ঠিক আছে, নট ব্যাড, ওভারঅল স্যাটিসফাইড। একই এই পারফরমেন্স, এখন আবার আরেকটা জিনিস বলে দিই, একই একই পারফরমেন্সে দুজন টিচারের স্কোর কিন্তু 0.5 এদিক সেদিকে আসতে পারে।
আমি আপনাকে কত দিয়েছি? 6.5। ধরেন আমি ধরে নিয়েছি স্ট্যান্ডার্ড 6.5। এখন এই 0.5 কি এদিক সেদিক হতে পারে না? কোন টিচার এটাকে 6 দিতে পারে, সে স্ট্রং মার্কিং করতে গিয়ে। আর কোন টিচার উদার হয়ে এটাকে 7ও দিতে পারে। হ্যাঁ, গ্রামাটিক্যাল I'm কিছু, ready. I'm গ্রামাটিক্যাল ready কিছু, for that. গ্রামাটিক্যাল এই কথাটা একটা, Whatever I'm going to get. জি, Yes, sir. Whatever I'm going to get, I'm ready for that because as I am working most of the time in my life nowadays, so I think I'm not deserving more than that you have given me. ইনাফ, ওকে, হচ্ছে এটাই। একজন 6.5 লেভেলের স্পিকার, এটা হচ্ছে কমিউনিকেটিভ স্কিল। সো আমার তো এই পারফরমেন্সে তো বললাম না, স্কোর দুইটা আসতে পারে, তিনটেও আসতে পারে, 6 আসতে পারে, 6.5 আসতে পারে, 7 আসতে পারে, যে অ্যাঙ্গেল ভিন্ন হতে পারে। But hopeful that I am going to get that I deserve. ইনশাল্লাহ, অল দ্য বেস্ট। এন্ড Inshallah. যেটা বলছিলাম, কি একটু যেন বলছিলাম, গ্রামাটিক্যালের ক্ষেত্রে আমি যেটা আপনার লেকিংস ছিল, এটা হচ্ছে কি প্যাসিভ, প্যাসিভ কন্ডিশনাল, এগুলো খুব একটা পাওয়া যায়নি আপনার। কিন্তু এই Ground. কমপ্লেক্স পাওয়া গেছে। তবে প্যাসিভ এন্ড কন্ডিশনাল এই দুটাকে আপনি একটু কাজ করতে হবে, যে অনেক Passive and conditional. প্যাসিভ এন্ড কন্ডিশনাল। এখন আমি জানি না আপনি কন্ডিশনাল বা প্যাসিভ, ইফযুক্ত বাক্য বা প্যাসিভ এগুলো পারেন কিনা। যদি পারেন, Ji sir, can you help me know that I know that things like um uh, if I talk about laptop, I can use the passive voice that laptop should be used ফর মাই অফিসিয়াল ওয়ার্কস। in my official এটা work. ঠিক আছে, তার মানে আপনি জানেন, কিন্তু আপনি ইউজ করেননি। তো আমি, আপনি জানেন কিনা এটা বুঝবো কিভাবে? এখন আপনি আমার স্টুডেন্ট, এই জন্য আমি, এই জন্য আমি আপনাকে স্কোর দিতে পারবো না, যে আপনি তো আমার স্টুডেন্ট। তো আপনি, আমি তো আপনাকে চিনি না, উনি তো 7 পাবেন, 6.5 দিয়ে দিই না, এভাবে তো স্কোরিং করা হয় না। The scoring will be done based on the performance of the specific test. আজকে কি টেস্ট Okay. দিয়েছেন, কালকে ওরকম হবে কিনা এটার ওয়ারেন্টি নাই। কালকে এর চেয়ে ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। সো আজকের পারফরমেন্স দিয়ে কালকে আমি আপনাকে স্কোর দিতে পারবো না। আর গতকাল I can say it's like a cricket match. How much I know, it doesn't matter. হাউ মাচ আই How অ্যাপ্লাই। I apply and perform in that exam, that is the thing. Okay, I got it. I should focus on my grammar. I should work on it. Okay, inshallah, I'm ওকে going to ম্যাম, do it. সো আল্লাহ হাফেজ। Allah Hafiz. আজকের মতো এরকম এতটুকু থাকুক। আমাদের টেকনোলজিক্যাল Okay, okay. কারণে Thank you, লেট sir. হয়ে Thank you. গেছে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Inshallah.